So we have been understanding how the mantra can change our mind. Ми з вами знаходимось на стадії розуміння, яким чином мантра може змінити наш розум. So when the mind changes, mind becomes pure. Коли розум змінюється, він стає чистим. And in that purest state of the mind, we can discover real self. І в цьому найчистішому стані розуму ми можемо відкрити і дослідити істинне я. So we will understand today a little bit about what is this real self we are talking about. Сьогодні ми зрозуміємо трохи про те, що це таке істинне я, про яке ми говоримо. Before that, we should also understand how we discover the real self. What is the process? What is the method? І перед цим нам також треба зрозуміти, яким чином ми відкриваємо і досліджуємо істинне я. Який це процес і який метод. You want to know what is physics, so you should get the knowledge of physics. Якщо ви хочете знати, що таке фізика, вам потрібно отримати знання по фізику. Same way we want to know real self. We should get the knowledge of real self. That is what we are doing. Таким чином, коли ми хочемо знати істинне я, нам треба отримати знання про істинне я. Це те, чим ми займаємося. So the first step is listening and learning attentively. Перший крок – слухати і вчитися уважно. When your mind says, I know myself, what I know myself, that I'm always in stress and suffering. Коли ваш розум каже, я знаю себе, я завжди в стресі і страждаю. I'm always blaming everyone. Я завжди звинувачую інших. I'm always fighting with everyone. Завжди сварюся, б'юся з іншими. That is not our real self. Це не є наше істинне я. You are lying down on the bed and you want to sleep and mind says, I have to settle a score with my honey. My honey is not paying attention to me. Is that you? Ви лягаєте спати, а ваш розум каже, так, мені треба звести рахунки з своїм коханим. Мій коханий не звертає на мене увагу. Хіба це є справжній ви? See, Yulia is smiling. Yes, that I am. Бачите, Юля сміхається. Так, це мені. So first step is listening and learning. So when you learn these principles, what the mind changes. The mind stops blaming and complaining and attachment. Коли ми вивчаємо і розуміємо ці принципи, розум змінюється. Він залишає прив'язки, страждання, звинувачення. So that brings a sense of detachment in the mind. І це приносить відчуття відв'язки, відсторонення в розумі. And you are continuing, you are listening and learning, and then you are thinking about who am I. From detachment, it brings a sense of freedom from the delusion. А ви продовжуєте вчити, повторювати, слухати, і потім ви питаєте себе, хто я, але із місця відв'язки, спокою, і це допомагає облишити ілюзію. What is delusion? Що таке ілюзія? Does the sun rise in the morning? Хіба сонце встає зранку? Say yes. Скажіть так.
Yulia, does the sun Юля, rise in the morning? сонце встає зранку, піднімається. What she has written? Yes. Yes, it's my cousin. There is no east and there is no west. The sun never rises in the morning, sun never sets in the morning. Немає сходу, немає заходу, сонце ніколи не встає зранку і ніколи не сідає ввечері. But still we believe it, that is delusion. А ми продовжуємо вірити в це і є ілюзія. Do you see the water in the mirrors? Ви бачите воду у дзеркалі? Is water true in the mirrors? Хіба вода насправді існує в дзеркалі? Oksana mom is thinking, Allah is thinking. Алла думає. There is no water in the mirrors. Немає води в дзеркалах. But we see it, Але ми бачимо її там. right? Правда? So you wake up in the morning and you see your honey and your mind says, my honey is crazy. That is delusion. Ви прокидаєтеся зранку, бачите свого коханого або кохану, і ваш розум каже, мій коханий божевільний. Це і є ілюзія. The way sun never rises in the morning, the way the water is not in the mirrors, the way the blueness is not in the sky, when we start thinking about others, blaming, complaining, that is all delusion. We have to remove this delusion before we can find ourselves. Таким чином, як води не існує в дзеркалах, як сонце не піднімається і не опускається, як небо не є блакитним, таким чином нам потрібно залишити цю ілюзію, коли ми звинувачуємо інших, обвинувачуємо їх, жаліємося на них, до того, як ми почнемо шукати і знайдемо себе. Did you understand? Чи це зрозуміло? So, by listening and learning, we understand how to remove the confusion in our mind when your mind says, my honey is one thing and my honey is crazy is second thing. Example. There is a mixture. There is a confusion and there is a mixture in my understanding that I am stressed. Це є конфуз і змішані почуття у моїй голові, в моєму розумі, що я стресую. Today you are feeling the stress, yesterday you were not, and also in future this stress will go away. Сьогодні ви почуваєтеся в стресі, а вчора ви не почувалися, і в майбутньому цей стрес піде геть. Are you understanding? Ви розумієте? So we have a lot of confusion in our mind. So how to remove that confusion? You separate it. У нас в розумі є багато спантеличень, конфузій. Як прибрати це спантеличення, нам треба розділити його. When two things are mixed up, it brings a confusion. You separate the two and see what is right. Коли дві речі зв'язані, сплутані, це приносить нам спантеличення. Нам треба їх розв'язати, розділити, і нам стане ясно.
Say, for example, you have a black rice mixed with the white rice, so you separate the two. Наприклад, у вас чорний рис, бурий рис змішаний з білим рисом. Вам треба їх відділити. And now we have a machine that separates milk from the water also. А також у нас є тепер машина, яка сепарує воду з молока від молока. So Eastern wisdom teaches us how to separate false I from the real self or real I. Східна мудрість вчить нас, як відсепарувати, як розділити не справжнє я від справжнього я. Did you understand? Ви зрозуміли це? So if you are living with a false I, you will always blame, complain, react, you will live in stress, you will not wake up even for 2 days, you'll keep lying on the bed. Ah. Якщо ви живете зі своїм фальшивим, неістинним я, то ви завжди будете знаходитися в стресі, будете страждати, переживати, жалітися і можете проводити 2 дні в ліжку не встаючи. Your false I means that you are always upset with anyone and everyone, and especially with your honey, who loves you the most. Ваше неістинне я означає, що ви завжди засмучені з кожним, а особливо і з усіма, а особливо з вашим коханим, який любить вас найбільше. How many of you are suffering from stress, blame, complaint, hatred, jealousy, reaction, anger, hesitation? Як багато з вас страждає через стрес, реакції, звинувачення, ревнощі, заздрощі, неспокійний розум. No, don't tell me, but think in your mind. Не кажіть мені, але подумайте про себе. So first thing, we understood this false I claims I'm always worthy of suffering. So that's why you are suffering. That is your false I. Перше, що ми зрозуміли, це те, що це не істинне, несправжнє я завжди стверджує, що я вартий страждань. Ну, саме тому ви і страждаєте, тому що ви варті цих страждань. Did you understand this? Ви це зрозуміли? And your real I is always in peace and happiness, love and wisdom. А ваше справжнє істинне я, воно завжди у спокої, мирі і щасті. І мудрості. So real essential nature of the real self is peace, happiness, love and wisdom. Істинна, справжня природа справжнього я, любов, мир, спокій, щастя і мудрість. Did you understand? Це зрозуміло? So understand it by an example. You have a sugar. You put the sugar in a small jar, it will remain sweet. You put the sugar near the salt, sugar says, I will remain sweet. You put the sugar into a cup of coffee, it remains sweet. Зрозумійте за прикладом. Наприклад, у вас є цукор. Ви кладете цукор у маленьку баночку, цукор залишається солодким. Ви кладете цукор у каву, цукор залишається солодким. Ви кладете цукор поруч з сіллю, немає ніяких проблем. Цукор залишається солодким. So if I am of the nature of peace, happiness, love and wisdom, how I can have a stress and suffering? Якщо моя істинна природа, це мир, спокій, любов і щастя, то яким чином я можу страждати і мати якийсь стрес? Like sugar. Are you clear? Як цукор, вам зрозуміло? But I still have a stress and suffering. Але я все ще страждаю, і у нас все ще є стрес. Say yes. Скажіть так. It is because of confusion. It is because of delusion.
Це через спантеличення і ілюзії. So when we separate false I from the real I, then our mind will remain absorbed into the real I. We will find peace and happiness, love and wisdom. Коли ми від'єднаємо несправжнє я від справжнього я, наш розум звільниться від цього фальшивого я, і справжнє я абсорбує його, і ми будемо завжди знаходитись у любові, мирі, спокою і щастя. Did you understand? Це зрозуміло? So, what we say that real self and the real I is one and common present in every human being. Ми кажемо, що це істинне я, справжнє я, воно одне і єдине, присутнє у кожній людській істоті. Like the water is one, waves are different. Як вода одна, а хвилі різні. The water anywhere in the world is same, but the waves are different. Будь-де вода однакова, але ж хвилі різні. So that real self inside all of us is the same. But we may belong, we have different age, we have different color, we have a different gender. They may be different. Отак і справжнє істинне я, ми одне всередині кожного з нас, але ми всі маємо різний вік, різний погляд, різне тіло, таким чином ми різнимось. Did you understand? Чи це зрозуміло? The clothes, the dresses may be different, but cotton is one. Сукні можуть бути різними, але ж котон один. You may cook vegetable or you may cook meat, but the fire is one. Ви можете готувати вегетаріанську їжу або приготувати м'ясо, але вогонь, на якому ви готуєте, один. Are you getting it? Вам доходить? Say yes. Кажіть так. Yes, so when you say yes, it means real self is inside one, and that is of the nature of peace and happiness. That is the journey we have undertaken. We will continue with that journey. Коли ви кажете так, це означає, що істинне я одне і всередині нас, і це є подорож, яку ми почали і продовжуємо. So this week, continue listening to it, and every time the mind has any thought, just check it. What is different? The moment you find any object, any person is different, that belongs to the false I. What is common in all of us, that is one real I. Цього тижня слухайте і спостерігайте за собою, рефлектуйте. Якщо у вас з'являються якісь думки на рахунок ситуації або людей, спитайте себе, що там відрізняється, що інше. І те, що інше, воно йде від цього несправжнього, не істинного я. Істинне я одне всередині, і воно складається з любові і щастя. Close your eyes. Закривайте очі. Don't close your video. Close your eyes. Не вимикайте відео, вимикайте очі. Just align your body. Як себе зручніше. Become aware of the neck joint, feel and experience sensation, comfort and steadiness.
Зверніть увагу на шию і суглоби шиї, відчуйте відчуттєвість, нерухомість і контур. Move the mind on the entire body, on all the joints. Feel and experience sensation, comfort, and steadiness. Рухайтеся розумом по всіх суглобах свого тіла, по цьому тілі відчувайте комфорт, чуттєвість і нерухомість. Look deep inside your forehead. You see the emptiness or a blank space. In that blank space, the thought may come and go. You keep on watching. These thoughts are coming and going. They are not disturbing you. Подивіться всередину голови, ви побачите там темноту, ви дивіться туди. Ваші думки можуть йти і приходити, ви нічого з ними не робите, просто спостерігаєте, як вони йдуть і приходять, але вони вас не турбують. You will discover as if nothing, thoughts are coming and going, as if like the birds flying in the sky. They are not disturbing you. That is a sense of detachment. Ви можете відкрити і дослідити це всередині, коли думки приходять і йдуть, але вони вас не турбують, так як, наприклад, птахи, які з'являються в небі. Це і означає відсторонення. So, as we understood clearly, whenever you have crazy thoughts, anxiety, stress, the next step is all about replacing those thoughts with the mantra. Те, що ми зрозуміли наступне, коли виникає важливі думки, стрес або тривоги, наступний ваш крок – це замінити ці думки і тривоги навколо. Sarvesham swastir bhavatu. You may say it loudly or mentally, whatever you do it better. Ви можете говорити, співати мантру про себе або голос, як вам більше подобається. I believe it is the fourth week. Now you should remember this mantra by heart. Я вірю, що вже четвертий тиждень ви вже маєте вивчити цю мантру на пам'ять. So we are going first, we recite the mantra, then we will understand the meaning, and then we will reflect on the knowledge. Спочатку ми співаємо мантру, потім ми розуміємо її значення, а потім ми думаємо про знання. Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham swastir bhavatu. Meaning, let there be a well-being for all. Значення хай буде добробут для всіх істот. So, well-being, every living species on this on this planet Earth is seeking it, desiring the well-being. It means the well-being is a common factor. That means the well-being always lies with the real self. Hence, we have to find the real self. Цей добробут кожне створіння на землі
шукає цей добробут. Отже, цей добробут – це загальний фактор. І він завжди поруч із істинним я. Означає, що нам необхідно знайти істинне я. Sarvesham Shantir Bhavatu. You are doing it mentally after me. Ви за мною ментально повторяєте. Sarvesham Shantir Bhavatu. Sarvesham Shantir Bhavatu. Meaning, let there be peace for all. Значення нехай буде мир і спокій для всіх і всього. We discussed in the early part of this session that peace is our essential nature, like sugar. Ми вже обговорили на початку нашої сесії, що мир і спокій наша істинна природа, як цукор. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. May there be completeness in all. Хай буде завершеність і заповненість усіх. You know, we human being has a sense of incompleteness all the time. No animal, no living species have a sense of incompleteness. Ми людські створіння постійно маємо відчуття неповноцінності, незавершеності. Ніякі тварини, наприклад, не мають цього відчуття всередині. So when we want to find out the sense of completeness in our relationship, in the wealth, in the possessions, we have a lot of stress and anxiety. Коли ми хочемо взяти це відчуття повноцінності і заповненості від наших стосунків, від багатства, від всяких речей, то ми отримуємо тільки стрес і тривогу. So anytime you feel a sense of incompleteness, move the mind within. Ask the mind to live within. Кожного разу, коли у вас з'являється відчуття неповноцінності, незавершеності, рухайтеся родом всередині себе, простіть розум, залишайтеся і жити всередині. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. May there be the auspiciousness for all. Хай буде все вивільність, значимість для всіх існувань. So the knowledge of this line of the mantra means that at every moment, in all locations, at all the time, I live, think and speak in peace, happiness, love and wisdom. That is the way to know the real self. Значення цього руху про те, що в кожен момент, в будь-якому місці, в будь-який час я дію, думаю і говорю з позиції любові, мудрості, спокою і мови. Це і означає бути собою. So once we have replaced our crazy thoughts with the mantra, now mind is ready to take the next step. Як тільки ми замінили свої божеві конфідантами, тепер наш вибір готовий до наступного кроку. Now look inside the forehead, in the space, and start breathing quick and fast from both the nostrils into the chest. Подивіться всередину голови, в цей пустий простір, і почніть дихати швидко, коротко, через глибинні ніздрі, грудні.
Do not stop until I say you to stop. Не зупиняйтеся, поки я не скажу вам зупинитися. Just continue quick short breathing. Keep your focus inside the forehead. Продовжуйте коротке швидке дихання і підтримуйте свій фокус всередині голови. And stop this breathing. Experience the change. Перестаньте зупинитися дихання і відчуйте зміну. Now inhale slowly, first into the belly, then into the rib cage. Lips remain together while exhaling. Make the humming sound louder, deeper, and longer. Тепер дихніть повільно спочатку в живі, потім в груди, і при видиху тримайте груди поруч і робіть жужжащий звук голосніше і довше. Louder, deeper, longer. No movement in the body, and keep looking inside the forehead in the space. Довше, глибше, голосніше, без жодного руху в тілі, продовжуйте дивитися всередину голови.
of this humming sound move the mind on the entire body. Feel sensation, relaxation, and stillness. Тепер зупиніть цей звук, викликайтеся розумом по всьому тілу, відчувайте чуттєвість, нервовість. And look at the breath, natural flow of the breath that goes in and out. Do not change the rate and the rhythm of the breath. Тепер подивіться на дихання, природне путі дихання і заходить і виходить. Не міняйте його ритм і швидкість. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms. Know your experiences. Bring the hands down. We'll share our experiences now. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку, підніміть руки догори, закрити очі, відкрити очі всередині рук, усвідомити свій досвід і зараз на ним поділимось. Are you Elena? Лена, Okay. вас не чути? Так. Ой. Дякую, коротше. Ця практика була, я навіть трішки задрімала саме для мене, тому що у мене дуже активний розум, і коли я до цього медитувала, я самі задавала питання, що я відчуваю, прямо як вжимається моя голова, череп мій вжимається. Були різні думки, я їх просто спостерігала. Практикую, трішки продвигаюсь, дякую. Ви сказали на початку, що задрімали, я правильно почула? Так, ні, в кінці задрімала. Elena says thank you very much. At the end of the practice, she fell asleep a little bit. Even she says that she has very active mind, and she was wondering and asked Oksana about this also, that she has some type of pressure on her soul when she is meditating. So today she will ask. Yeah. So you may feel a lot of pressure, and that will be a release of your anxiety and stress. So don't leave the practice. Do the practice every day.
Так, ви можете відчувати цей тиск, але це і є відпущення ваших тривог і стресу. Не виявляйте практику, робіть її кожен день. Дякую, Гуруші, дякую. Thank you. Now Allah and her honey. Алла і її коханий. Аня англійською означає мед. Добрий вечір, Гуруші. Я трошки запізнився в зв'язку з напруженим господарським днем. Значить, розслабився, відпочив, так трошечки аж політав. А в кінці, от коли відкрив очі, із середини піднялося і позіхання якесь таке, як, ну, наче щось вилетіло з мене, таке якесь. І зараз така, ну, розслаблення таке. Спасибі за практику. Grigori says thank you very much for the practice. He had today very hard working day with domestic things, and he has a feeling of flying. He relaxed very deeply and also fall asleep a little bit. So at the end, after he opened his eyes, he started yelling, and something left him out of him. Some breath out. After relaxation, yelling means that he went into anxiety? Not yelling, breathing deeply. Breathing, okay, breathing deeply. How is it? Like yelling, doing like this. Yeah. Okay, relaxing, that is very good. So please do the practice daily. Так, це дуже добре, будь ласка, робіть практику щоденно. I think Oksana will send you the audio. I will also send you the audio once it is recorded. Я відправлю аудіо Оксані і вам також, таки воно буде записано. Да, Оксанка нам відправляє. How are you, Allah? Гуруші, дуже вдячна вам за практику. Ви знаєте, я не відчувала тіла, коли практика була в нас. І, що цікаво, раніше, коли очі заплющені, якась темнота перед очима у мене була. А сьогодні спочатку спостерігала такі промінчики сонця, а потім такі різнокольорові, що зелененьке, розовеньке перед очима було, і така легкість, вільність і спокій. Дякую вам величезне. Anna says thank you very much. Today she didn't feel her body, and she also had different colors in front of her eyes, something yellow, something green, and she relaxed very much. Yeah, when you do not feel the body and you see the color, it's a very deep relaxation and calmness. That's very good. Коли ви не відчуваєте свого тіла і бачите кольори, це означає дуже глибока релаксація, дуже добре. We have a great family of Oksana, so we will go to Oksana, brother And his wife, sister-in-law. У нас велика сім'я Оксани, тому ми продовжуємо з Оксаною братом і його дружиною. Доброго вечора. Що я можу сказати? Я так розумію, що від практики задоволення отримаємо ми завтра, тому що у нас сьогодні тут, по-моєму, Грузі у нас ще був і практикант маленький, який тільки очі закриє, тільки мантру ловить, зразу полізла по колінам, по голові, на Катю полізла, лягла. Ну, скажу одне, що шанті співали, і там трошечки навіть там якось муїти пробували. Так що, ну, якось так, дякую вам за практику. Я думаю, завтра у нас все буде.
Oksana's brother says thank you very much for the practice, and he believes that they will enjoy tomorrow this practice, because today, except of you and all of us, they also have this little yogin who was moving and jumping on them during their practice, but they were singing loudly mantras, and she was also singing shanti with them. Very good. That is how the kids can change. Саме таким чином діти міняються. Very good. And how is she? Катя, як ваші справи? Доброго вечора, друзі. Дякую за практику, але сьогодні розслабитись взагалі не вийшло, тому що Анюта полазила по нас всіх трьох. Так що завтра будемо, і сьогодні переслуховувати, коли всі будуть спати практику, або завтра зранку будемо все слухати і співати мантри. Дякую вам велике. Katya says thank you very much. Today she didn't relax because of her daughter, and she will listen when she goes to the bed, and she will listen again, and tomorrow morning she is going to listen and singing one more time. Yeah. Not one more time, the entire week. Не один раз, а весь тиждень. Добре. Okay, Дякую. thank you. Now we have Oksana, last member of the family. Останній член родини Оксана. Дуже дякую за практику. У мене сьогодні було повне розслаблення. Дуже цікаво, бо минулого тижня ви мені дали настанову з приводу людей, не включатися в них. І протягом цього тижня я собі помітила, що я дуже багато часу проводила саме всередині себе. Мені було дуже легко не включатися в людей. А навіть коли розум намагався зачепитися, то я все одно заходила всередину. Сьогодні я дуже розслабилася, і знаєте, ще одне таке дуже усвідомлення прийшло. Воно приходить поступово, але сьогодні воно було дуже яскраве. Коли розслаблене тіло, я дуже чітко відчувала, що я не тіло. От я просто відчувала тіло як свій інструмент, і це було дуже яскраво і дуже так усвідомлено. І повний релакс. Дякую велике. Oksana says thank you very much. Today she got fully relaxed, full relaxation, and she says that her body was deeply relaxed, and in this deeply relaxed stillness she clearly understood that she is not her body, and she told that last week you gave her an advice to not tune switch on into others, and she noticed that all week she was tuned with herself, within, not with others, but she spent all her time within, with herself, and it was very easy, and that's why she feels very relaxed. Yeah. You need not to think about your parents, brothers, etc. You take care of yourself. Піклуйтеся про себе, вам не треба думати про ваших батьків, братів і так далі. Another family, first Yulia. Наступна сім'я. Юля. Доброго вечора, Гуруджі. Дякую за практику. Сьогодні під час мантри у мене з'явилися кольори. Покрилося таке біле полотно, і на ньому була українська символіка. Були кольори синій та жовтий, що символізують наш прапор, і були такі квіточки, схожі на мак. Якось так. Дякую. Yulia says that today she relaxed and she had a lot of colors, and she had also yellow and blue colors that are symbolic to Ukrainians because they are on our
flag. And she also had a vision of flowers. So like that, she's very thankful. Yeah, those yellow and the blue color indicates a very deep relaxation and calmness. Very good. Так, цей блакитний і жовтий колір, він є індикатором дуже глибокого релаксу. I want to make one thing clear. When I told Oksana, you need not to worry about your parents and brothers. You have to keep your mind within. It does not mean that we do not talk to them. We respect them whenever. We are always in communication with love and care. Я хочу дещо прояснити, коли я кажу не піклуватися про своїх батьків і братів, це не значить, що ми перестаємо з ними спілкуватися і звертати на них увагу. Це не про то. Ми завжди знаходимося в комунікації, ми завжди їх поважаємо і завжди з ними спілкуємося, підтримуємо контакт, коли би не було. Але ми залишаємося всередині себе. Did you understand? Це зрозуміло? Yes, Danuta. Дуже дякую, Гуруджі, за практику. Я, правда, нікого не бачу, бачу тільки Гуруджі. Ну, мені ніхто не потрібен більше. На початку практики у мене тут є поряд зі мною мій чотирилапий друг. Він заліз на мене і почав мене обнюхувати, облизувати. Ну, зрозумів, що нічого не вийде, і пішов геть. Я досить добре розслабилася, тіло стало нерухомим і таким важким-важким. Перед четвертим рядком мантри Сарвішам Мангалам Bhavatu. Мене протрусило знатно, ну тобто тіло кинуло в дрож, таку мене підбросило і на місце поклало. Далі, коли ми співали, вірніше, коли ми дихали, також відчуття було, що таке, як хтось торкається рук, і якби за руки мене взяв, і теж отак от протрусив. Потім тіло заспокоїлося, знову ж таки з'явилися кольори, я полинула в ці кольори дуже глибоко, 5 фіолетовий, він постійно в мене присутній, цей фіолетовий колір. І було так багатенько видихів, просто раз і видихнула. І коли ми вже поклали руки на очі, я відкрила очі, в мене з'явився такий глибокий синій колір. Ну, і відчувала дуже сильно такі гарячі долоні, такі сильно. Дуже дякую. Danuta says thank you very much. She relaxed pretty deeply. Today she had her cat beside, and he was also jumping and licking her, but he understood that she didn't pay attention and he went away. And before this fourth line of mantra, after this fourth line, she had some jerks, and she had also feeling as somebody touched her arms. She had feeling of high temperature, hot temperature. Her arms, her hands were pretty hot, and as somebody pulled her for her hands, and also like shake her pretty strongly. And after this, she had a lot of colors. Purple color is the main. She sunk into this purple color, and after she put her hands on her face, she got very deep blue color. Yes, I was touching her. Так, я її торкався. Yeah, definitely those colors gives you a very deep calmness and relaxation. That's a pretty good experience. І оці кольори – це дуже прекрасний досвід, це про дуже глибоку спокій і розслабленість. So, hi, you, Anastasia. I have 4 more minutes before the next session. Yes. Thank you, I'm very good. It was total blankness, darkness. I didn't feel my body, and I saw
different faces, unknown faces. They belong to some men, I believe, mature and young. They were in front of me, just changing very slowly, like someone shows me a picture. You know, these pictures like we send people do. It's not like they are past impressions, digged inside because of your But you didn't see your fiancé? no, I see. What do you mean? In these faces, no, they were not Ukrainian. Okay, so it is Some strangers. past impressions. They convert into these impressions, and it means your mind has gone deeper inside. Я сказала, що в мене була сьогодні просто темнота, з цієї темноти я бачила обриси чужих облич, чоловіків молодих, старих, бородатих. І Гуруджі каже, що чи я не бачила там часом Олега. Олега я там не бачила. І це мої минулі враження, які таким чином розум, так враження мої транслює. Це означає, що він пішов глибше. Thank you. Thank you.